රුපියල් 50000 බජට් එකට ඔන්න ඔයාලට ගෙනාවා Core i7 gaming PC එකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් ඔන්න හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඔන්න තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් කරගෙන තමයි අපි AMD computers ඉඳන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේකත් low budget build එකක්. ඉතින් මම low budget fans ලා අමතක කරන්නේ නැහැ. කවදාවත් ඉතින් මගේ channel එකේ පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන්ම low budget builds තමයි දැම්මේ. එතන ඉඳන් mid එක, ඔය high එක, ultra end එක අපි ඔක්කොම touch කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ low budget fans අට ඔන්න අරගෙන ආවා රුපියල් 50000ක බජට් එකකට ඔයාලට ඔන්න i7 gaming PC එකක් Core i7 gaming PC එකක්. ඉතින් නිකම්ම නිමියාවේ ඉතින් ඔන්න MD එකෙන් තවත් සුපිරි ඔෆර් එකක්. මෙන්න මේ කූලරේ ඔයාලට ඔන්න ෆ්‍රී දීලා තිනවා H04 කූලරේ. ඉතින් ඔයාලට මේ බිල්ඩ් එකත් එක්ක ඔන්න ෆ්‍රී ගන්න හැකියාව දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න සුපිරි gift එක තමයි අපි PC build අරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි රට හැම තැනම විශේෂ shop එක පැත්තකින් තිබූ කල මේ පැත්තක ඉන්න මටත් මඩ ප්‍රහාර අරගෙන යනවා. ඉතින් ඒවා පැත්තක තිබූ පරිදිම පැත්තකට දමා ඉදිරියටත් මේ වගේ සහන ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක ඔන්න ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ අපි හදන්න යන්නේ Core i7 second gen processor එකක් use කරලා. ඉතින් cores 4ක් වගේම thread 8ක් include වෙනවා i7 second gen එකේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකට i7 third gen processor එකක් වුණත් use කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙක අතර ලොකු මිල පරතරයක් නැහැ. රුපියල් 2000ක් 3000ක් වගේ මට හයියට මතක නැහැ. ඒ ගාන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බජට් තියෙනවා නම් ඒක සෙට් කරගන්න. ඉතින් මේක සමස්ත කොස්ට් එක 54000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. නමුත් මේකට මේ කූලර් එක ෆ්‍රී ලැබෙන නිසා ඔයාලට මේක 50000 බජට් එකකට ගන්න සෙට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ i7 second gen processor එක තමයි මේකට use වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න basic motherboard එක තමයි මේකට අපි use කරන්නේ. මේක මේ ASRock brand එකේ H61 motherboard එක. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකේ B75 ඔය වගේ ටිකක් තියෙනවා RAM slot 4 එන ඒවා. ඉතින් මොකද මේක RAM slot 2යි SATA port 4යි එහෙමනේ. ඉතින් RAM slot 4ක් ඕන නම් 4 එන එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත. ඉතින් ඔන්න මේකට cooler එක විතර අපේ Kodak Thailand H04 golden feel cool එක තමයි ඔන්න ඔයාලට gift එකක් විදිහට MD එකෙන් මේ build එකත් එක්ක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ build එක හදා ගන්නවා නම් ඔයාලා ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහා කවුන්ටරේ ඉන්න අපේ නංගිලා දෙන්නට මගේ වීඩියෝ එකේ thumbnail එක හෝ ඒක පෙන්වන්න. එතකොට එයාලට මේ offer එක ඔයාලට ලබා දෙයි. ඒ වගේම මේක අවසාන දිනේ මම බොහොම පැහැදිලිව press comment එකේ pin කරලා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට ආසන්න කාලයක් තමයි offer එකක් යන්නේ. එතනින් offer එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේක 8 RAM එකක ඉදිරියට 8GB DDR3 RAM එකක් තමයි use වෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් තව RAM එකක් ගන්න. ඒක කිසිම අවුලක් නැහැ. පොඩි ගාණක් කියන 3500ක් වගේ. ඉතින් ඒක ඇඩ් කරගන්න. ඊළඟට මේ graphic card එකේදී ඔන්න 2GB VGA කරගෙන ආවා. ඉතින් GTX 660 2GB කිව්වම ගොඩක් කට්ටිය දන්න graphic card එකක්. games ගොඩාක් play කරන්න පුළුවන් ඔය පරණ games ඒ කාලේ ආපු ඔය Assassin's Creed Origins එතකොට අපි ගත්තොත් Odyssey ඔන්න ඔය වගේ වෙනකල් ගොඩක් game play කරන්න පුළුවන්. හිතන්නව ගහන්න පුළුවන් game කන්දරාවගෙන් සාමාන්‍යයෙන් Assassin's Creed Origins මට මතක විදිහට 2017 හරි එහෙම ආවේ මට හරියට මතක නැහැ 18 හරි වගේ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය කාලට කලින් එනකල් ලෝකේ කොච්චර ගේම් රිලීස් වෙලා ඇද්ද? ඉතින් ඔය ටික ඔක්කොම මෙහෙ ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ මේ වගේ බිල්ඩ් හරියන්නේ අර පොඩි ගාණක් අතේ තියාගෙන පළවෙනි PC එක වගේ හදන්න ඉන්න අයට නැත්නම් ඔය Core 2 එකක් dual core එකක් වගේ පාවිච්චි කරගෙන ඉන්න අයට අන්න යාලට
ටොප් බාණ්ඩේ. මොකද මේකට ඉතින් GTX 970ක් වුණත් ඔයාලට 4GB එකක් ගහන්න පුළුවන්. මේක i7 3rd ගන්න පුළුවන්. RAM එක 16 කරන්න පුළුවන්. අප්ග්‍රේඩ් ගොඩයි. ඉතින් ලොකු රේන්ජ් එක ගේම්ස් මේකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ප්‍රිය කරන ගේම්ස් උනත් Witcher 2, Witcher 3 එක, එතකොට Assassin's Creed Black Flag, එතකොට Need for Speed එකේ Most Wanted, එතකොට Carbon, ඔය වගේ Cricket 19 එක මේ ගහන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ලොකු ගේම්ස් ප්‍රමාණයක් මේකේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් Call of Duty Advanced Warfare, එතකොට Black Ops 3 එක වෙනකල් වගේ ලොකු ගේම්ස් ප්‍රමාණයක් මේකේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පවර් සප්ලයි එකේදී අපි normal සප්ලයි එකකට යූස් කරන ඉතින් 500 watt හොඳටම ඇති. මම අර ඔයාලට කලින් කිව්වේ 970 4GB එකට ඔයාලට ගියත් මේක ඇති. රයිට්. ඉතින් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට යන්න පුළුවන්. උපරිම කාඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් ඒක මොකෝ ඔය 6GB වගේ ගහන්න එපා. බොටල් නෙක් වැඩි. මේකට RAM එක 16ක් වගේ දාගෙන GTX 970 4GB දාගත්තම හොඳටම ඇති. වෙන තොගයක් ගේම් ගහන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ සප්ලයි එක මේකට අපි යූස් කරනවා. ඉතින් ඔන්න අපේ SSD එකක් විදිහට අපි ස්ටෝරේජ් විදිහට එක SSD එකක් යූස් කරනවා 256GB SSD එකක් යූස් කරන්නේ. ඔයාලට තව අවශ්‍ය නම් හાર્ඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කේසින් එකේදී ඔන්න විශේෂ කේසින් එකක් ගෙනාවේ පොඩි ස්මාර්ට් කේසින් එකක්. ඉතින් මේකට ෆෑන් තුනකුත් එනවා. අර විශේෂත්වය තමයි මේක පොඩ්ඩක් අර මේකේ අර on off button එතකොට USB මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. headset ඒක හරිය ලේසි. මොකද මේ උඩ අත ගන්න නටන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනට ගැව්වා යූස් කරා. රයිට්. අතේ දුරින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක Game Dias GC9M කේසින් එක. ෆෑන් තුනකුත් එක්ක එන්න ඕනේ 120mm glass view එකක් තියෙන සප්ලයි එහෙම යටින් ගහන්න පුළුවන් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්ක තමයි බිල්ඩ් එක ක්‍රියේට් වෙන්නේ. අපි බලමු ඉතින් මේක assemble කරලා ගේම් ප්ලේ එකක් එහෙම අරගෙන. We've probably attracted the attention of every MPLA foot soldier in the area. We need to move. Come on, Woods, I got you. I got you, brother. Village ahead. The antenna means they've got a radio.
We can coast if need for emergency extraction. Hold. Take cover behind that log. What the hell are Cubans doing here? They're just kids. O que estão fazendo, idiota? Volta ao seu lugar. Soldados inimigos foram vistos na área. Você, que maneira é essa de segurar seu fuzil? Você se chama de soldado? Volta ao seu lugar. Continua chorando por sua mãe? Você quer ser criança ou quer ser homem? Acá! Mexe-se! Procura a área toda por eles! Let's move. Stay low. Keep your head down. Don't move. Let them pass. Okay, let my lead. We run for the wood and hunt. Now. Don't move. More patrols passing by. On my go, we head for the grass. Si no los encontramos antes de que caiga la noche, no los vemos de nuevo. En cuanto los encuentres, avisamos por radio cuál es tu posición. Pongan hombres en los perímetros para que se cuelen. Stay close. Hold position. They're right in front of us. En el río. Tenemos que encontrarlos. Quiero ganarlos con vida. Okay, we're clear. Move out of the grass. You'll be okay, Frank. I'm gonna radio for help. I'll take care of Woods. Watch yourself up there. Try not to draw any more attention. Do not concern yourself with local politics. Prosta marionetka, как и ты. Дель, как сказано. You're a dead man unless you do exactly as I say. Tune the radio to... You're going to kill me, see? No one move or this fucker gets it! El americano le está diciendo que no se mueva. Shut up! Él piensa que está en control, pero él no I es. said shut up! Lower your weapon! I swear to God, I'll kill this bastard! Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrar. You son of a bitch! ¡Están protegidos! What's under fire? Help them, Mason! Use the poacher's platform to snipe! Get up high! Provide cover fire!
get moving, Hudson! Throw smoke! Smoke out! Grab Woods! I got him! Let's go! ¡Explosiva! ¡Ya lo tengo! ¡Granadas de humo! We gotta make another stand! Get Woods in cover! ¡Están usando el árbol caído como escondite! It's still coming! ¡Caído como escondite! Ah! Keep firing, Hudson! We gotta make a run for the river! Throwing smoke! Go now! Come on, Woods. We're getting out. I got you, brother. Keep moving! Damn it! Empty truck on the waterfall! I'll deal with it! Get Woods in cover! There's too many of them! Incoming mortars! There's a boat on the beach, come on! Come on, Frank. Come on, we're getting out. No. Fucking Russians. Damn it. No way out. Objetivos a las 12. What the? You thought I would leave you? Huh? Ready? Come! Well, we got him, Mason.